أولى ثانوي، فرصة جديدة وحلم جديد وهنعديها بالتأكيد، وهنعديها بالتأكيد. أولى ثانوي. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي على قناة مدرستنا 3 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. إن شاء الله النهاردة هنكمل الشابتر اللي بدأناه المرة اللي فاتت، و just from the beginning we make a summarize أو just نفتكر بس مع بعض some small details كده just to بس نربط الأحداث مع بعض ونكمل الشغل مع بعض. In this lesson إن شاء الله أو في الابيسود النهاردة احنا هنتكلم عن حاجة اسمها Graphical Representation of Vectors. التايتلز يعني يبدو ان هو مثلا ممكن يكون complicated شوية أو it's related to the math more، بس هو في الحقيقة it's related to the physics. تمام، لأن الفيزيكس طبعا احنا بالنسبة لنا عبارة عن experiment وريزولت وبنعمل عليها substitution في mathematical equation، فبالتالي احنا عندنا الماث it's essential part of our work in physics. تمام. طيب اللي في last or the prior session او episode احنا اتكلمنا عن ال scalar quantities وال vector quantities and what the difference between them. Today we will talk in specifically about the vectors, how to deal with vectors, how to add, how to resolving vectors and to find the summation of vectors. By the end of this lesson you will be able just to calculate the resultant addition of a number of vectors. If you have many vectors in different magnitudes or directions, how to find the resultant or the result of them. Explain the resolution of a vector, how to resolve a vector, and then perform a scalar product or dot product, and then we do the cross product or the vector product for the physical quantities or the vectors. First, the vector it's represented by a straight line or a segment that have a starting point and ending point that points to the direction of motion of the vector itself. So, a vector as magnitude and pointing from the starting point to the end point. الفيكتور is donated. just أنا to express الفيكتور الموجود عندي زي مثلا أنا مش هقعد كل مرة أكتب الفيكتور كلمة فيكتور، لا احنا scientific persons دلوقتي وتمام المفروض احنا عندنا السيمبلز والابريفيشنز it's something essential of our work. الفيكتور it's denoted which means it's يعني بعبر عنه أو بكتبه لما باجي أشتغل عبارة عن a bold letter. تمام، bold letter يعني إيه؟ يعني اللي هو الحرف الكابيتال اللي احنا متعودين بنقول عليها bold letter. And in the top of this letter we just put a small arrow. بنحط عليه سهم صغير كده which means this is the vector that concerning with our study. So just like in the image we have here the original point تمام and the direction اللي هو نفس اتجاه راس السهم الموجود عندي دي direction of motion which means هو بيتحرك في الاتجاه ده او ده اتجاه الدايركشن بتاع الفيكتور. تمام. length of the vector it's something relative to the magnitude of the vector. يعني ايه الكلام ده؟ which means ان انا say مثلا انا عندي displacement let's see two vectors are equal. انا ممكن يكون في عندي احنا هنتكلم دلوقتي عن الفيكتورز وان انا ممكن يكون we may have more than one vector. الفيكتورز they may be equal but in conditions. عشان اقول ان عندي two vectors they are equal في شروط لازم تنطبق على الفيكتورز دي عشان اقول ان هم متساويين او ان هم قد بعض. اول حاجه طيب الفيكتور بالنسبه لي او الفيكتور physical quantity is defined by two things magnitude and direction. So to have an equal couple of vectors they should have the same magnitude and the same direction. This is the condition for the equality of vectors. عشان يبقى عندي two vectors والاثنين قد بعض متساويين مع بعض لازم يكون ليهم same magnitude، لازم يكون لهم نفس القيمة و same direction ونفس الاتجاه. Just like as shown in the figure 1 have two vectors they have the same magnitude. طب عرفت منين هما they have the same magnitude؟ from the length.
من طول الفيكتور نفسه، لأن ال length of the vector it's relative to the value or the magnitude of the vector itself. كطول الفيكتور اللي أنا برسمه ده يعني مؤشر كده للقيمة بتاعته قد إيه. تمام؟ all the figures they have two equal vectors, which mean they have the same magnitude or the same length and the same direction of motion, even if they don't start from the same point or if they don't have the same starting point. حتى لو هما ملهمش نفس النقطة البداية اللي بدأوا منها، لكن هما الاثنين طولهم قد بعض وليهم نفس اللينس أو same magnitude. The two vectors aren't equal if they have a different magnitude or a different direction. فأنا بالنسبة لي لو حصل أي خلل في شرط من الشرطين، ال two vectors they don't have the same magnitude مش قد بعض، أو they don't have same direction, so they are not equal vectors. ما أقدرش أقول عليهم إن هم متساويين أو هم قد بعض. Just like في ال first figure, two vectors have the same direction but a different magnitude. هما اتنين في نفس الاتجاه بس مش قد بعض، مش قد بعض عرفت منين؟ from the length of each of them. طول الفيكتور نفسه مش قد بعض which means the magnitude is not equal. في ال second figure, the two vectors have the same magnitude, same length of the vector but in different directions. They don't have the same direction which means they are not equal vectors. As we said at the beginning of the lesson that we will talk about or study the resultant of a vector addition, which means if we have more than one vector, how to add them. Addition, which means it's just like a mathematical operation on the vectors. Let's see. If you have the two figures that we have over here, we have this box or a container. If we have this container and we have two ropes, and one rope a pull from one direction, and the other one we have a tension force for the other direction. If we apply the two forces as shown on this bucket that we have, in which direction this bucket will move? لو عندي كده زي ما بنلعب عادي على الشط في البيت بنهزر بنعمل اي حاجه، وعندي جردل كده في ميه او اي بوكس موجود وفي اتنين بيشدوه، واحد بيشد كده وواحد بيشد كده، والتو فورسز maybe equal. in which direction هتحرك ازاي؟ بس خلينا نعتمد الاول ال F1 equal F2. we have two similar or equal to tension force. this bucket or this box it will move upward. هيتحرك فين؟ هيتحرك لفوق. تمام؟ بس ده عندي كونديشن يكون ال F1 equal ال F2 الاثنين بيشدوا قد بعض، فهتلاقي البوكس او البوكت الموجود عندي ده اتحرك فين؟ اتحرك كده. في لو في عندنا مثلا حد من محافظات ساحليه وفي مينا وفي قناه وفي الكلام ده ونشوف السفن، او ايفن حتى في افتتاح قناه السويس الجديده ممكن نشوف المراكب كانت موجوده فيها. لو عندي في هنا الشب موجوده، تمام، during الانترنس بتاع الشب دي نفسها هي ما بتدخلش بكل قوتها او مش بيبقى الموتور بتاعها مش بيبقى شغال، تمام، لكن لو تلاحظوا كده او شفتوها قبل كده بتيجي هنا تو سمول بوتس، بيبقى في عندي مركبتين صغيرين كده بالرابط بتاعتهم بتبقى مربوطه هنا كونكتد مع الشب نفسها، وهي دي اللي فين اللي بتسحبها. بس هل التو بوتس دول بيكونوا موجودين at the same line of the motion of the ship؟ of course not. بيبقوا على التو terms او two extremities الموجودين، بيبقوا على الطرفين. طيب انا بالنسبه لي هنا الفورس it's a represent a vector, which means if we have a two vectors applying on an object, تمام، this object will move in different direction. طب هو عندي هنا الاوبجكت ده هيتحرك في اتجاه مختلف، لا في الاتجاه دي ولا في الاتجاه دي، which means وده معناه ايه؟ ان انا عندي في new vector which is called the resultant vector of the two vectors applying on the object. ده معناه ان انا two object او two vectors الموجودين عندي دول بيأثروا لي على جسم معين، فبالتالي بينتج عنهم object ثالث او فيكتور ثالث مختلف، هو ده اللي بيكون الريزلتنت المحصله بتاعتهم هما الاثنين او الناتج جمعهم هما الاثنين، وده اللي بيكون في اتجاه حركه الجسم نفسه او الاوبجكت الموجود عندي. طيب which means a resultant of two forces او resultant of two vector. we consider force it's a vector. تمام، اللي احنا هنعتمد دلوقتي او هنعتبر اللي عندي الاكزامبل للفيكتور اللي هو الفورس الموجود عندي.
طب the resultant force or the resultant vector هو عبارة عن ايه كdefinition؟ ده معناه ايه؟ This is the net force that affects an object as a result of a number of forces whose direction is the same of the object motion. This is what we said before. بيبقى resultant force القوة المحصلة أو النهائية هي عبارة عن الناتج بتاع تأثير أكتر من قوة موجودة عندي، تمام؟ والناتج دوت هو ده اللي بيسبب لي حركة الموشن of the object والدايركشن نفسه، لأن احنا اتفقنا إن الفورس فيكتور which means أنا عندي magnitude اللي هو القيمة بتاعت السمشن بتاعهم plus the direction in which direction resultant force هتكون direction بتاعها فين؟ in the same direction of the object. هو دي الاتجاه الحركة بتاعته، هو ده اتجاه الريزلتنت فيكتور أو الريزلتنت فورس اللي عندي. resultant force and of course it's a single force، بتبقى حاجة واحدة بس، بيكون عندي more than one force والريزلتنت بتاعتهم أنا بعمل له تمثيل أو بمثلها it's presented in one single force. تمام؟ It's a single force that results in the same effect on the object as that by the original acting force. وبيكون الإفكت بتاع الريزلتنت فورس أو السنجل فورس دي هي the same effect of the total forces applying on the object. يعني أنا عندي say مثلا عندي 3 forces apply on the object هيدوني effect معين. الريزلتنت بتاعتهم هم الثلاثة، المحصلة بتاعتهم هم الثلاثة هيديني السيم effect بتاعهم هم الثلاثة على نفس الأوبجكت الموجود عندي. طيب الجنرال adding the two vectors can be operated by. طيب أنا عشان أجيب الريزلتنت أو just to add الفيكتورز الموجود عندي. How to find the resultant or the addition of vectors. We have two ways or two methods. طريقتين هما بنشتغل عليهم. If we have two vectors just like A and B, they have a different direction. هما اتنين مش في نفس الاتجاه. It's okay, no problem. طب أنا دلوقتي مش بعمل comparison between them بقول هما equal ولا لا. أنا دلوقتي خلاص skipped المرحلة دي، دلوقتي هنشوف الريزلتنت أو الاديشن، الناتج مجموعهم هما الاتنين مع بعض هيدوني فيكتور شكله عامل ازاي. طب عشان أشوف الريزلتنت فيكتور from the adding A to B بعمل ايه؟ بنجيب كأننا عملنا كده بالظبط كده، خدنا الفيكتور A ده وعملنا له بس displacement at the same direction زي ما هو كده، بس حركناه فين؟ حركناه لورا 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 لحد لما جه فين؟ in touch مع الفيكتور B. تمام؟ يبقى كأنهم عملوني هنا closed path ال A to B. طب الريزلتنت بتاع التو فيكتورز دول بيكون عبارة عن ايه؟ of course it's a vector، لازم يكون فيكتور. طيب منين لفين؟ فين الدايركشن بتاعه؟ from the starting point to the ending point. تمام؟ again if we have two vectors we try to make or form a triangle. فاحنا هنعمل parallel كده بالشكل ده، الفيكتور ده هنعمل له displacement على السيم لاين بتاعه كده بس لورا، بحيث ان هو يعمل لي ايه؟ يكون in contact مع الفيكتور B. تمام؟ طب الريزلتنت فين؟ it's a vector that starting from the starting point from A to the ending point at the point B. And this vector equal, we call it C for example, C which is equal A plus B. Or the second method or the second form, that what can we do? If we have two vectors just like A and B, تمام؟ they have the same starting point. هما الاثنين عندي ادي ال A مش كده وال B مش كده، تمام؟ الاثنين ليهم ال same starting point، ليهم نفس نقطة البداية اللي هيبدأوا منها. فالريزلتنت فورس بتبقى منين؟ أو الريزلتنت فيكتور بيكون in the middle، موجود في النص between them. ما اقدرش اقول في الميدل بالظبط، لا in the middle which means in the center، يعني في النص بالظبط ما بينهم، لا مش بالضرورة. في conditions عشان تبقى in the middle or in the center but it's located between them. Where exactly we will know إن شاء الله قدام شوية. تمام؟ فأنا بيكون عندي هنا resultant vector it's between أو in space between التو vectors الموجودين عندي. تمام؟ طيب أحسبه إزاي؟ أو how to calculate the magnitude. أنا خلاص عرفت الدايركشن، عايزة الماجنتيود بقى أعمل إيه؟ فبنكلوز الفورم، نعمل كلوزنج للفورم الموجود عندي. تمام؟ بالشكل ده هناخد الفيكتور ده ونعمل له باراليل هنا كده فوق، والفيكتور ده ونعمل له باراليل هنا، بحيث ان احنا ايه؟
نقفل الفورم اللي عندي الجيومتريك شيب الموجود ده، فيكون اللينس او الماجنيتيود اوف ذا resultant vector is the diagonal of the parallel point الموجود عندي هنا. تمام. طيب it was for the resultant or the addition of vector. This is for the subtraction. If we have the same vector, vector A and vector B, they are, both of them start from the starting point. So A minus B, it's represented by the vector in this direction. Start from the B to A. From B to the A, which is a vector represents the subtraction or A minus B. Resolution of a vector. Resolution of a vector. What is the meaning of resolution of a vector? Before resolution, we have here find the resultant of two forces. One of them F equal 4 Newton acting in x-axis or x dimension, while the other 4 F equal 3 Newton acting in y dimension. A solution. يعني ايه الكلام ده؟ say دلوقتي انا عندي object, this object here, this point او تمام. We have two forces applying on this object, two tension force. عندي قوتين، واحدة في الإكس dimension، واحدة بتشده في الإكس dimension، والفورس التانية في الواي dimension أو في الواي direction. عاوزين الريزلتنت فورس. القوة بقى الناتجة أو مجموعهم هما الاتنين مع بعض. الإكس direction والواي direction من غير ما حد يتكلم ومن غير ما حد يقول دي ثوابت، واتس constant we know all about it. إكس والواي it's perpendicular. الاتنين الأنجل between them equal 90 degree. تمام. طب to find the resultant force نادي two forces as we said before starting from the same point. for resultant force هتكون فين؟ between them. So this is the vector represent the resultant force. طب how to find the magnitude of the resultant force? If we close the shape as you see by drawing a parallel vector to Fy, in this you will get right angle triangle, and this the resultant force is represent the hypotenuse of the triangle, and we can find of course the magnitude of this side in the triangle by Pythagoras theorem, which is equal represent الhypotenuse اللي هو عبارة عن الفورس. أنا هنا بالنسبة لي الفورس هنا التوتال فورس أو resultant force هتبقى عبارة عن how to say الوتر بتاع الرايت انجل ترينجل الموجود عندي ده. ومن فيثاغورس او بايثاغورس احنا كنا بنشوف الماجنتيود بتاعه which is equal كان بيساوي ايه؟ الاف سكويرد equal الاف اكس سكويرد، لان ده السايد ده represents magnitude of the force in الاكس direction and الاف واي اللي هي the other side. So we can find the magnitude of this side by applying Pythagoras law. f square equal fx square plus fy square until fx bit equal 4 square of course plus 3 square اللي هي 9 هيديني ال f total square which is equal 25. ما انساش ان ال f دي عبارة عن f square، انا عاوزة ال f بس، فهجيب الروت سكوير لل 25 which is equal 5 نيوتن. طيب اتفقنا ان الفورس عبارة عن vector which means magnitude and direction. فانا جبت الماجنتيود جبت الفاليو، يبقى لسه لي مين؟ لسه لي ان انا اجيب الدايركشن. The same by applying Pythagoras theorem. same. التان ثيتا، ثيتا دي اللي هي الانجل between the resultant force والpositive direction of x axis. طيب انا بالنسبه لي التان ثيتا equal Fy magnitude of اللي هو represent the opposite of the angle divided by Fx which is the adjacent of angle. هنشوف الفاليو تطلع عندي 3 over 4 اجيب tan to power negative 1 او shift tan ل 3 over 4 هتديني الانجل على طول. How to find the resultant force or the resultant of two vectors. I hope it's useful, it's easy or clear up till now. Inshallah it's going to be easier in the next because we will deal with it in a depth of knowledge and in a different kind of explanation. Okay, let's have a summarize of what we studied today or what we have taken today on the light board. Let's go.
have just explained, and it talked about the vectors or a vector physical quantity, and it's always noted by a vector which represented by a segment, straight segment. This is the symbol of the vector, which is noted or denoted as a bold letter and mentioned over this bold A. This is red, and we call it a vector A. Vector A is represented, as we said, it has initial point or starting point, and the length of the vector of the segment straight line, it's proportional to the magnitude of the vector itself, the value of the vector itself. Whatever being this vector represent what? Physical quantity, velocity, force, acceleration, whatever. But the length of the vector is proportional to the magnitude. يعني أنا عندي طول الفيكتور ده بيكون زي ما قلنا مرتبط بالقيمة بالفاليو بتاعة الفيكتور نفسه أو الفيزيكال كوانتيتي نفسها اللي موجودة عندي. And we said the initial point, this is the starting point, and the vector itself, it's pointing to the direction of the motion of the direction of applying of this vector based on the type of this physical quantity, what it is. Then we said we may have, or the condition to have two equal vectors, they have the same magnitude, which means if we represent the physical quantity or vectors by arrows just like this, they should have the same length. This, in this case, we can say if this is a vector A, this is vector B, we can say A equal B, vector A equal B, because they have the same magnitude and the same direction. But in this case, A, it's not equal vector A, doesn't equal vector B, because they don't have the two conditions. They don't have neither the same magnitude and neither the same direction, either the same direction. هما الاثنين عندي ما اقدرش اقول فيكتور A بي equal B لان التو كونديشنز مش منطبقين عليه. لا ليهم نفس الفاليوز نفس الماجنتيود، وعرفت منين؟ لان اللينث اوف تو فيكتورز they are not equal plus they don't have a different direction. اتجاهاتهم مختلفة، فبالتالي two conditions مش منطبقين عليهم. Plus we said as a vector physical quantity, we can make some mathematical operation just like addition or subtraction or production. Production will be taken next session, inshallah. We said the resultant of vectors, if we have just, for example, two vectors just like vector A and vector B, and they have the same starting point, so the resultant vector of two vectors is represented by a vector which starts from A and into B. If we call it C, vector C to represent vector A plus vector B. If we have two perpendicular vectors, just like we have over here, a vector which is called A, and another one here is called a vector B, which is maybe denoted in sometimes just like a force, represent a force. If I have two forces applying on object over here, okay, we may call it F1, and this is F2. F1, it's apply in the positive direction in the x-axis, and F2 apply in the positive direction of the y-axis. And we said the resultant force or the resultant vector, it's a vector located between the two vectors. It's not in the center, exactly, it's not in the center. If I have F1, it's not equal F2, but it's located between them. Where? I don't know, but it makes angle theta. This is represent a resultant force أو total force الموجودة عندي. دي قوة محصلة لما يكون عندي الاثنين perpendicular أو even if they don't have a 90 degree between them, the resultant vector or the resultant force is always between them. ما بينهم هما الاثنين. In case of being two perpendicular forces, the F total by applying a Pythagoras, F total which is equal root square of x square plus fy square.
After having the summary on the light board, I hope it's useful and it's more clear. And thanks for your attention. Thanks for being mean each time. I'll see you next session, inshallah. Bye bye. أولى ثانوي، فرصة جديدة وحلم جديد، وهنعديها بالتأكيد، وهنعديها بالتأكيد. أولى ثانوي.